Igbere ndewo m ndewonu. M kelekwalu n'ọjọọ maka ịbịa nọrọ ihe mmemme nke Igbere Mmiri Live Broadcast bụ nke anyị na-eme kwa izu Satọde ọbụla saa elekere anya anọ anyị agbataji. Ka m rịọtụkwu unu arịrịọ mgbagharụ maka ele anyị jigboro malisa gawata oge gawata nke nta mgbe anyị malisa. Ọ bụ ihe ndị bekee na-akpọ olu bekee technical hit. Ọ bụ ihe nwa bekee rụ bịa dị eme emenyetụ ha nsogbu anyị nwee hit. Anyị abịakwala n'ịma anyị ekelela unu maka ịbịa nọkwara izu nke taa. Ihe anyị bịa ịkparị izu nke taa bụ ihe dụta n'oke mkpa ike. Ọ bụ ihe n'ọhụdara anyị obu ma onye ukwu ma onye nta ma ụmụrịma ma ndị ichie ya dara onye ọbụla ohu obu bụkwana ihe anyị sị taa anyị zukọta na-ele ata adụ kparịtụkwana ya mara ihe ọjọọ anyị nwere ike ime marịla anyị nwere ike iji gboro gara ihu ihe anyị gboo mkpa ọhụrụ raha na ozugbo anyị ohu obu. Ọ bụ ihe anyị gbara nzukọ taa ma tupu anyị agara ihu ka anyị mekwa ka unu marụ Igbere daji onwe ihe ọkparakwodo na Igbere ihe ma nwanụta bụ ndị Igbere Welfare Union ụwa nọdụ enwe nzukọ taa ahọlụ ndị anyị nzukọ ahụ gakwa n'ihu ụtọ ọnwa ụwa mee ha anyị jekwa gbosara unu ihe rohuwa meruju ya gbosara unu ozi mgbasa ya ihe rohu emesa nzukọ nke ọhụrụ eme taa bụnụ nzukọ nke ndị Igbere Welfare Union bụ nke emegha nke mbụ ya afọ ọnwa anyị n'ime ya bụ afọ 2022 ihe ọbụhụ nke mbụ ya imetụkwu mbụ nzukọ nke Igbere Welfare Union. Anyị ekelekwala unu ọjọọ maka ịbịa nọnyere anyị. Atụfu oge ka m kpọbasa nwanne m nwoke bụ n'ụka ndụ eme ụka ndụ ka o keletu Igbere Dr. Ifeanyi anya ọgụkazi anyịra ya nọzunwa ma igwe okwu ya metụ ihe inye nsogbu ya baisakwa ma kpọbasa ya bịa kelekwa Igbere. Ka m kpọbasa atụfu oge mkpọbasa nwanne m nwoke ụka ndụ eme ụka ndụ ka o keletu Igbere. Biko keletu n'Igbere ga-akọwatụrụ Igbere onwe o. Ndewo nwanne m nwoke. M na-aza ụka ndụ eme ụka ndụ. Amụ m ibi na Igbere ibinukwu Igbere. M bụkwa n'ra Lagos na-arụ ọrụ bekee. M na-arụ na bank a na-akpọ First Bank of Nigeria. Lagos head office Igbere. M rụọla ọrụ ebe ọhụụ. M rụọla ọrụ na banking industry karịa 20 years. So m so ndị senior management ndị First Bank Tonwa. So ndewonu. Ndewo nwanne anyị ekelela imela. Ka m marụ ma Elder Dr. Ifeanyi Kazi ma igwe ọdụkwala mma ọ bụrụ ọdụkwala mma ya ekeletu emeghakwa anyị asakwa n'isi bịa gbawa ụka ọnwa rai n'ụhụ anyị kwesịrị anyị nakwa na-akpasa ya akpasa. Ndewo Doc o mere ọba igwe okwu ya ka nya nsogbu mbụ Elder Dr. Ifeanyi Kazi Ibekwe. Ọ bụ onye ọjọọ anyịra ya n'ala ka anyị nọtụ. Ọ bụkwa onye rụla n'ọba ego rụọ ahụ ọba ego ebe ọ dị ukwuu tufu ya bịa hafụ ọba ego bịa banyekwanụ anọ ya nke ya. Igwe okwu ya mezikwa ya banyesa kelee Igbere ka mkpọbasakwa ụka ndụ eme ụka ndụ ka anyị gbafu ihe ọsọ. Nwanne o meelọba itikwa igwe okwu meelọba ọfụlafụ ma ọ bụ ihe ịnụ anyị mkpa ya nwanne m ụka ndụ eme ụka ndụ. Nnụ ahụ ihe ịkpa ịga. Gwụbasakwa ka taa ịsakwala isi owu azụ ọnwa taa ịsa isi dehu ya mba azụ ha. Nda ihe menu Igbere elukwu ọnwa anyị ha ma ndukwu ọnwa anyị nwetasị ya. Nda ihe menu anyị enwe ọba ego Igbere nke a na-akpọ olu bekee bank ọba ego. Nda ihe menu onwe ohe ọba ego dị n'Igbere ka o nwere nke dụtụla n'Igbere ga-akọwatụrụ anyị. Ndewo. Okay, ndewo. So ihe anyị kwesịrị ịmasa bụ na onye ọbụla na-arụ bank na-arụ ya
maka ọchọ oso ego oso businesses ndị ọzọ na-aga ebe ọhụ ya chịkọtara wee gowa then ya sịkwa na ọ chịkọtara wee gowa ya bụrụ na ọ chọọ ya chịkọta ego ahụ ya eri ya uru ime ya. So ibe ọbụla ihe arụghị bank emeela ihe ndị bekee na-akpọ analysis hị na ndị biznes nọ ebe ọhụ ndị mmadụ nọ ebe ọhụ dị ukwuu ruo ele ọja abụ onye rụkọrọ ọrụ bank na-arụ ya erizu uru nke ya. Onwe onye na-arụ bank tiba bank ele social office naanị egbulisakwa enye uru. Onye ọbụla mepe anụ biznes chọọ imeke profit. So onye ọbụla chọọ imepe bank profit ọhụ ihe ndị Igbere na-akpọ uru bụkwa ihe ovu obu ọ na-enwesa. So ajụjụ anyị na-ajụ onwe anyị bụ onwe ihe a na-akpọ economic activities okwu bekee du n'Igbere na-eme bank ọbụla ọ bụ ya rụsa ya nakọta ego dum ọhụ nyefu mee ihe dum ndị bank na-eme ya eri uru ma ọnwa gwụ. Ihe bank nakwa ele bụ ọkọdụ ebe ọhụ ndị mmadụ bụ ibe ọhụ biznes ole dị ibe ọhụ nye ha na-elewe. So ịbịa lee list ọnwa ihe a na-eme ihe a m gosi ọnwa onwe nke ndị Igbere nwụrụkwana nke anyị nwụ but anyị enwocha anyị ike nke ji eme ndị bank ọha bịa nọdụ Igbere riwe ezigbo uru nwụsawa ezigbo ohe. So here the first thing anybody na-emepe a business na-eme consider ndị ahịa mmadụ ole bụ ebe a business ole dị ebe a onwe ndị rụọ n'ọrụ bekee jede gbosara m ego ebe a onwe ndị nọ n'ebe a jede abịa ATM machine adọrọ ikpe onwe ndị jede eme mmadụ ole ka a na-akwụ ụgwọ ọnwa ra bank nọ around that place mmadụ ole rega afịa ebele ma ronu ma ra agbolowo ebe ọbụla onye ọbụla akpọ ya afịa mmadụ ole na-edewe ikpe o ji zụọ ahịa o resa izu ọhụ ime bank. Then isikwanụ mmadụ ịzaka ajụjụ ọhụ gasịkwanụ ọha so ya na-eme iji ahị na bank na-eju eju ibe ndị mmadụ nọta ike. So ele Nigeria ji do the steeti kacha nwocha ndị mmadụ population bụ Lagos. So you nwere ike bank ụzọ bank nge abịara one street nwere office anọ because ndị mmadụ ju hibo because business ju hibo. So ya ihe ndị mmadụ na-ebu ụzọ elewe. So ihe ele m ji aza ajụjụ ọhụ ajụjụ mbụ onwe ịjụ ọ ya mee. So azịza ya bụ nwa economic activities aka agbalịsaziri Igbere iji mee ka bank chụrụ Igbere bịawa. Gabekwana bịa lee anya bank m sị m na-arụ ọrụ First Bank ụwa mụhụ branch Abịrịba mụrụ branch Akara ajụ onye ọbụla ajụ na mana activities ka nso ebe ọhụ enwekwa hụ branch Ọhafịa activities ka nso ibe ndị ọrụ karịa Igbere gị elekwa the neighboring villages I Ozuitem, Okoko, and like uwe nwocha activity. Okwa enwa me uwe nwokwa bank ebo. Nya kembo ya. Nke abụọ eleji aza ajụjụ abụ. Over the past 10 to 15 years, eleji made banking abụkwa eleji lade eme ya mgbe ochie ọrụ. Emado banking tonwa electronically. Ima they are through my phone, my machine, my computer. So onye nwe bank bịa do what? Ihe mbụ mkpa bụ na ọ chọrọ make a profit. So ebe do what to say mrula tipa generator, more security man,
tipa internet, tipa mast, tipa inverter, JDV ATM machine 24 hours. Tipa mmadụ nna ga-akpọsa ndị mmadụ nwe ike rụọ m ụlọ ọjọọ ọ rentịrị ụlọ ọjọọ waji buru mmadụ ole na-abaisi ebe a. So banki na afụla anya na-akpọ physical brick and mortar banking ọfụla ọ na nna ịwa na ka iche anabaghị ime bank ruo echi. Ndị ha na-ele m most of us anakwa eru bank nso. Anyị na-eme ihe ọbụla anyị na-eme anyị need imere bank anyị na-eji phone anyị eme. So here are the second thing. So here mkpara bụ onye mmepe na onye kpọọ na-afịa bank. Ihe ovu bụ ka omosi ikpe ri uru ma spend ike ego. Ya bịa hị that uru ọ na-erisa ya without ịrụ ụlọ, ịzụ generator, ịzụ ATM. So ya sị o mepe akwa branch. So ile anya bụ sọnsọ Igbere obodo ọnwa anyị na-akpọ Nigeria. Bank branches ejikwa ike dị emepe nwekwa onye mepe anọ branch because ebe ọbụla ejula ahụ nke na-aka eju ndị chi ime bank na ebe ọhụ na-eji phone wee eme ya, na-eji kọmputa wee eme ya, na-eji ịntanetị eme ya. So ihe ele eji aza ajụjụ ọhụ na physical bank branch adịkwa in vogue. So I hope I'm allowing you through two different ways. Ọ bụkwanụ anyị da-agaje m gara ajụ maka ebe anyị item First Bank nọ n'hụ item m gara ajụ sị ọkpa ya azụta ha afọ ike item ka ọba item nwehu ndị mmadụ karịa Igbere ka ọ bụ enu ara item menu First Bank ji duru item ọ dụrụ Igbere. Ma m na ka ajụ ajụjụ ka m kpọbasakwala Chief Ụkandụ ka o keletu Igbere ya keletu ha Igbere ma kpọbasakwa ajụghị ajụjụ ọhụ ga-enwere ike nyere ya aka tupu anyị adụkwanụ dagache. Chief Ibaisala o melọba igwe okwu ya mbụ Chief ka ọ ka na-anwa ọka nọ izikwa ma nke a dọkịta aka nọ izikwa ngwa Ụkandụ ka m jụkwa gị ajụjụ a tupu wada Baisaje. Ele ọdụ nnụtụ ọnwa esi ya ihe nke mbụ menu anyị enwe ọba ego Igbere bụ maka afịa azụtaghị ike Igbere ibe a na-egwopụsa ya ihe a na-eri ma ihe a na-eme agha ihe nka na ụzụ ọdụ ya ara Igbere ihe nka na ụzụ adụ ya ara Igbere. Ndị mmadụ enuakwa na-enu a Igbere lee ejide enua mba ndị ọjọọ n'ọbụ ya mee bank adụrụ Igbere. Ihe m chọkwa ịjụ tọnwa ele ọnwa item nọ nnụ unu ụwa nwụhụ First Bank item ndaghị emenu ụwa ji nwere ya item ọ bụ a item ka Igbere afịa azụ ọ bụ ndị mmadụ enutu ike Igbere ka ọ bụ ebe a na-arụ nka na ụzụ oju ha eju item kọwazikwala ka ị nwere ike da aghọsa ihe menu item ji nwere nkewa Igbere enwo. Ndewo. Before ma aza ajụjụ ọhụ kpaịtọrọ m biko na mgbe item musa branch wa ndị afọ wa musa ya ọ nọọla n'ori ọ nọọla ọtụtụ afa ọ nọọla ahụ ọtụtụ afa item mbụ First Bank ọ nọọla ahụ ihe mkpai ka mkpagharịkwa ya ọjọọ. Ihe mkpai bụ in the past 15 years rusa 15 years ruo taa emechisi ahụ bank branch ma ibe ndị mmadụ nọ enu a ibe nwe ezigbo population because of ihe a mkpai nwa. Mgbe emepe branch ọhụụ ọ bụ sọ item nwe branch around us. Abịrịba nwụrụ ọhafịa nwụrụ ala anyị nwụrụ. Mgbe emepesi branch ndị a ihe a na-eji ele anya before emepe branch abụ ihe ọma mkpa asị tọma. Ihe a na nwee eji ele anya bụ ndị be anyị chi nọ ndị be anyị chi nwe branch agụsịa the names of the villages asị ngwa rụọ ebe a rụọ ebe a rụọ ebe a na-echezi echiche ile ọnwa m ji kpaa ya eche adụ tọma
ọkwa emepe kọọ ya abịakwabịa dele o branch ngọnwa anyị enwesaghị ikpe ebe a anyị enwesaghị ebe a anyị enwesaghị ebe a. See, gabịala anya in the past and COVID bịakwabịa metuwe ha. Ị maara mgbe eme COVID emechisi ebe ọbụla a na-eme business activity na Nigeria. Mgbe abịa mepetụwa ejiri nwayọọ nwayọọ mepetụwa. So ndị na bank ji nwayọọ nwayọọ mepetu some branches ọ bụ branch dum ka wa mepe. Mgbe wa mepetu those branches wa bịa hị na ụwa karịrị ahụ ụdị uru wa na-eri with from 20 branches, from 10 branches only. So ile anya branches ndị ọha ụwa na-emepekwa ya ọjọọ. Uwe emechiela ya forever because of ihe ọjọọ mkpasị na ndị mmadụ banking eba nyadụ ihe ejide eme banking tọma. So mgbe emepe branches ọrịdo around us Ọhafịa, Abrịba, Iten onwe nke do less than 10-15 years a na-atụle ụdị ọnwa ihe ọnwa mkpa tọma a na-echezi ya echezi before emepe ya. So ihe a na-eche bụ anyị chee na ebe a anyị chee na ebe a anyị chee na ebe a emepe ya emepekwa ya elewa anya ma na-erisi uru ebe ọhụ tọnwa ma uru adụ ebe ọhụ onwe onye na-asị ga-emepe branch ebe ọhụ. Ibe uru dịkwanụ uru ọha dị ukwuu emechisi ya ahụ in other cities ụwa mechisi ahụ branches tọnwa because ịrọnụ one branch ma branch ahụ onye ego uru ma onye ego uru onwe ha na-akpọ fixed cost ọ dịkwa hụ constant. Ị na-akpọ polisi ụgwọ everyday. Ị na-azụ moto lere ole tibi ebe ọhụ gaa zụọ mast tibi ebe ọhụ gaa zụọ generator 3 maọbụ 2 gaa ahayarụ staff ha arụ ma ụlọ staff na-ebu because sometimes ndị a na-enwe ụlọ item everywhere gaa rent rụrụ ụlọ rent sara ụlọ gaa zụsi ahụ ihe dum ị na-azụ zụọ ma laptop zụọ ma kọmputa munu kpọpe ma mmadụ ọbaisa ma ọbaisa cost ọhụdụ ebe and mee erezie afịa bank kpọ izu afịa a na-recoverly cost ha ka egbe eri ka akpa ma na-eri uru. So ihe ele mkpa ya bank ndị ọjọọ ihitasị around us mgbe emepe ya ndị mmadụ echezi ya echiche ilonwe ejide eche ya tọnwa kwa ịbịa asị gara machine ga ma ihe ọbụla iche ime ọ dị cheaper for the bank dịkwa more convenient dịkwa easier for the customer. Nchesa mgbe m na-aga bank nọ ịtụ mgbe m dị nke nta anyị lawa school a na-eji bank draft akwụ ụgwọ ma inwe mmadụ rime bank ị na-anọ 2 days ka enwesa bank draft ụdị ihe ọha agba akwa atọ. So asị m ite maka Igbere asịkwanụ m na akara Igbere nye m sị nwa bụ mgbe emepesi branch ndị ọhụ ụwa atụlizi uche very well tọnwa echiziwela echiche and onwekwa onye na-etiba ikpe ya ra bank ịrụ bank ọ rentịrị ụlọ tiba bank tọnwa ma inwe enough population na-akwụghachi gị ikpe nye nwa the simple answer. Imela atọnwa ndị akwa ihe bụ na olileanya yele ọnwa anyị nọ n'Igbere ihe lanụ ụmụrụ eme Igbere rohu ọgụ agụ ka ọ bụrụ onwe ihe anyị nwụ bụtụnụ ọba ego ma ọ bụkwa na ihe ndị ọba ego na-eji enye mmadụ ego ọ bụdụrụ ma ele o jikwa ha ụdụrụ ka ọ bụrụ enwehu ihe mee na ụmụrụ eme Igbere ma ndị nọ n'Igbere da azụ afịa ma ndị ya abụtụ ya n'Igbere eji asị Igbere da eji abịrịba maọbụ ide eji akara maọbụ ide eji item iji egwuru ego maọbụ iji etinye ego ndị a ihe iche anyị nwere ike ime ka ihe onwe ihe dụnụ ele ihe gbasara ọba ego anyị nwe Igbere. Ndewo. Ịnụ ihe m sị machine ọjọọ baisa
mention them once ago. Eno you say. No, he say. Juari ayo, buy to buy your biko. Ngwa. Buy to your biko. Say, elo wo ji no buy it all. Mhm. Elo ji no buy it all, ikpa ya la ihe eji eme. Elo ji gworo do. Ihe mekwa nnu ya bụrụ onwe ọba ego nọ n'Igbere. Ihe jekwa na-eme ọba ego ya arụ ọba ego ịbaisa Igbere. Ajụjụ m jụkwa tọnwa bụ ndị ihe anyị ji eme ele ndị mmadụ, ele ndị obodo. Ndị ahịa anyị nwere ike ime ka ihe onwe ihe yi n'ọba ego maọbụ ihe ndị ọba ego na-eji enye mmadụ ego baisa n'Igbere ọ bụ ndị ahịa ejekwado asị Igbere eje ala maọbụ eje akara maọbụ eje abịrịba ije dọrọ ego maọbụ itinye ego. Ndị ahịa anyị nwere ike ime tọnwa ka ihe onwe ihe gwosa anụ ihe dị n'ọba ego Igbere. Okay. Ikpaizi. So ihe ndị bank mmadụ tọnwa bụ enweghị machine, ATM machine 180. Nwerukwa so ihe one. So I ga-achọ bụ mụ bank na-ebusara anyị machine ịbọ. But before ebusara machine, ndị bank na-efuzo ajụ ajụjụ anyị nwere branch nọ nso ebe ọhụ because ụwa achọ ịbịa vụrụ ego so ụmụ ahịa. So ị nwere ike kpọọ another bank afịa na-adụ nso ebe ọhụ ya bara na ụwa closest branch dị Igbere dị ụmụahịa. Ụwa na-achọ ịbịa vụrụ ego gbaba ụzọ so ụmụahịa ruo Igbere ịbịa tiba machine. So the first thing a na-ajụ bụ onwe branch dị nso Igbere. No, the first thing a na-ajụ. The answer is easy. Enweghị First Bank. So ihe a na-ajụ bụ First Bank wanwu capacity ịbịa dọwara anyị machine Igbere. Ga-ajụkwa ajụjụ ndị ba na dọwa. Ijikọ ngọ ha ga-ajụ ndị source of power ịba na dọwa. Because machine need no power. Gaza ngọ. Source of power are available for 24 hours. Then just security of the machine. Though the security I need tip people. Jame Madana Bia Mekasibo, Mekasia in the bank the way. So Ijuka Jujunda, Leja Ajuaju machine. The next thing, Hana agency banking. Oh, the banking ma do tongue. And him may recommend strongly kind may Igbere. I won't limit. Yeah, agency bu onye ọbụla ree n'afịa Igbere we keep our shop see up the First Bank agent. Ihe meaning First Bank enye ya banner ya doa ya ihu ụlọ ya ihu shop ya ya bụrụ ire mmanụ o ire osu. In addition to osu irega ya agozu agent in the First Bank ye nego capacity idosa ego inye ego idosa genye idosa genye game rikuru ime ya nyo him at the tongue nyo him je me recommend ihe anakwa na achọ bụ ajụjụ anakwa na aza ime qualify for agent bụ onye onwe registered business. So ihe ajụjụ ọjọọ anyị na-aza anyị na-ajụ zaa ya because all registered business account na bully First money agent nyo ha na-akpọ ya na bully agent of any other bank ọ bụ sọnsọ na First Bank nwe agent agency banking. So mmadụ ole Igbere onu Ọkafịa Amankalụ Ọhụmọla Amoji nwe registered business ụwaji dey nwe activity ime Igbere ibo na-akpọwali agency banking ihu shop wa ma onye tailor ma onye dụanụ ihe ma onye plumber ma onye nere electrician ma onye re anụ osu ma onye re anụ hotel ma onye re anụ ihe oriri na bully agent as long as you know bank account nwere registered entity. So here him je strongly recommend. In that way, ya bharo onye Igbere ọhụụ manụ business ọhụụ uru. Ya bakwara Igbere uru because I je nweba ji because bank abịakwa surround onye nwe say ya imenu ga qualify ya ge menno. Ela na eje eme. Imela
ọkwa ịda agaje ayada agaje ayada akparije ele o jigorodo chifu ka ndụ nni ahụ amanụ mma igwe okwu ọ dịla ihe nwa bekee na-akpọ netwọk anya nwa nsogbu nwanne m ka ndụ ngwanụ ka anyị lebatụ anya ebe bụ elije kpa ya isi a ihe gbasara ndị ọgbara ọhụrụ ọba ego bụ nke ndị bekee na-akpọ kọmashal bank n'ụwa ji arụ ụhụ igwebasa ọba ego Igbere maka ụwa ihe ejiwo mmepe ụwa bụ ka ụwa nwere ike dị erisi uru wada enwesi ikpe n'ụwa baịsakwa na Igbere la o ji gboro docha ọnwa na o ji arawa ụhụ irisi uru ya na inwesa ya na igbe ụwa ji ejide akwụ ndị ọrụ ụgwọ dịkwa na-emetụ ya ihe ndị ụwa kwesịrị imeele ndị ọba ego ihe m chọkwa eji ụtọ ọnwa nke ọnwa abụnụ ụlọ ọba ego ndị nta ụlọ ọba ego ndị nta nke ọnwa ndị isi akụ Igbere ndị isi akụ Naijiria gboro na-enye ya ndị mmadụ ada eti ya ụlọ wa bụnụ ụlọ ọba akụ ndị nta bụ nke a na-akpọ microfinance bank ọ bụrụsị ndị ahịa anyị nwere ike ime ele obodo taa ihe ọba akụ ọhụụ a na-akpọ microfinance enwesaghị Igbere taa ịkpatụkwala ihe gbasara ya kọwatụkwala anyị ihe ọ bụ mbụnụ ọba akụ ọhụụ a na-akpọ microfinance kọwatụkwala ya ele anyị ji eji ihe ọbaisa Igbere ebe ọba nke ọgbara ọhụrụ ọba akụ nke a na-akpọ kọmashal bank anyị eji enwesa ya maka ihe ndị egosi ya asị na anyị eji enwesa ya mkpasị nwa asị na anyị eji enwesa ya mkpasị nwa the ihe ndị bank na-consider so enwe ike bank ga-etule ya sowa abịaga another one atule ya asị na mmadụ juhi Igbere na activity juhi Igbere so ihe ele m ji zaa ahịa ha so asị na anyị aja enwesali commercial bank ihe mkpakwala no bụ anyị na-enwesali machine ATM machine anyị nakwa enwesali agent enwe limitation ka m zakwa na ajụjụ ọnwa iji ụtọ ọma microfinance bank again bụkwa private business ndị mmadụ mee ya ụwa chọkwa iri uru ime ya wadum onye ọbụla mee ya nọ difference microfinance bank and commercial bank bụ ikpe a na-eji ebido microfinance bank do nke nta inidikwa n'inwo many branches so eleji aza ajụjụ ọhụ bụ onwe microfinance bank nọ anyị nso nwela no license anyị ga meet ewa sewa biko unu bịa mepere anyị branch Igbere. The next thing no one ajụ bụ ụdị ajụjụ ọhụ m jụla mbụ mmadụ ole na Igbere business ole na Igbere wadum na onye ọbụla na-ajụ ụdị ajụjụ. However, because ụwa na-enwechagbu high cost we need ụdị big building ndị commercial bank na-enidi so nwee ike dọrọwa cheaper ịkpọwa afịa Igbere. So ihe anyị na-aga the easiest way ịchọtụ ndị nọla nso sewa bịa because ịkpọta onye na-ebe anya ya bịa gosewara ihe dum ọ na-azụ iset up Igbere. Another thing bụkwa ndị Igbere agbakọta ga-achọsa license but again ihe mkpa ekwala bụ ịnwesagoro license ọnwa idewe branch Igbere ị na-erisi uru Igbere based on ego dị n'ime Igbere na ego manụ circulate ime Igbere. License a adụ cheap ọ dị ezigbote oke ọnụ even ndị ọdụ nke nta karịa nke commercial bank. Ihe mkpa bụ hundreds of millions of naira. So ihe ọkwanwa eleji azakwa this ajụjụ ọhụ it is number one onye tiganụ the business ya tibe ego ya ọ na-enwesi isi ego ya ọ na-enwesi uru ihe eleji aza ya ele onye nọ n'ụlọ ọba akụ na-arụ ọrụ ụlọ ọba akụ rụgharị ihe dịla ohu afa abụọ ụlọ ọba akụ ịbịa nwesa ya ahụ ihe amamihe nọ ya n'ụlọ ọba akụ. Ihe m chọkwa eji ụtọ nwa nkọwa iletu anya ọdụgele ọba
ọ bụrụ anyị gwobasa o nwere ele ndị Igbere ji bịa gwobasa nke a na-akpọ microfinance Igbere ọ dịghịla ọbọja adụ njụ ọ dịghịla ọbọja eme nke ọma ahịrị ha ọnwa eletughị anya ndị kọwatụkwala anyị ele ndị Igbere ọ dịghịla ọba ọnọdụ Igbere tọnwa ele afọ adụ na-abịa kpọọ ụka ya bịa gwobasa ya Igbere o ji eme nke ọma o ji egwosi uru o ji eme ihe o kwesịghị ime ele ụlọ ọba akụ Igbere ile ele Igbere ji dotọ. Okay, ka m jụzie gị ajụjụ a minimum capital requirement ndị microfinance bank bụ 2 billion naira 2 billion nye ohi need idewe within the central bank siwanye o license ka igwuru mewe microfinance bank enwenuhu business ihe dum gaa na Igbere in a year on a route 2 billion amam Anamazalia Street because Amazim Ebumri Igbere permanently. Naha Lobati Igbere. But isim may estimate Odumeloru 1 billion. Egodum na gafe. Ndemadu ndera nyobala era that's wazu Igbere. Odumeloru 500 million. Ejum in Afonge. So Njeneji 2 billion Ghana Central Bank license. They are Popefia Iba Neru 500 million. Yeah, Juju Onyobalacho me business and Aju. I am Mjidasi. The easiest thing, but Iga Chotun the microfinance and non so. No long way about so 1 2 billion already. That's one wa. Jami Igbere, Jami pay. Yawana kwa Juo Mowabo, da rent, da udulo ne yuzu Igbere. Na rulo nke akam kam na rent rulo mad. Wana here wana aju. The next thing wana kwa aju bo ntiba so wa kwala 2 billion 5 years ago 6 years ago. So what be use maybe 20 million set up branch Igbere or 30 million. Ego leka wana emosa. Within what period? So odugoloba ego le kawana emosa. In that ihe onye ọbụla nwe business na atụwa ya ha na akpasiwa say ego ole ka m na-enwosa ma m tiba ego dunnu onwonu mgbe one spend less than 20 million he set up a branch one need the motor one need the generator one need the ulo one need the computer one need the staff and when loja got less than 20 million. So what tiba one lie 20 million ali Igbere one enwosalia rather than who have 20 million no ga lie budget more population one enwosa. So here one here me here determine here me some Joe Toma only lie me investment 20 million Igbere on enwosalia it is hard to join get let you know hotel line wala anwo Igbere throughout the year when more patronage. How many people run a hotel Igbere tibaga ego ima bawa da kwụ ụgwọ ọnwa ma ọnwa kwụ that go for December an unusual month on patronage, but the other 11 months one was standard patronage because when you as that the volume of economic activity Ghana Igbere and surrounding villages. Because on one name charity, narrow bank, money microfinance, money commercial bank, money narrow charity. At the end of the day, on your profit. So here let me just say. Elongo jikwa n'ụgbọ anyị tọnwa ndị ahịa ịchaka anyị ndị ahịa anyị ji eme ibe anyị chọrọ nwata ọ bụrụ onwe ụlọ ọba akụ nọ n'Igbere ma ọkwa ihe yiweghe anụ ma ọ bụ ihe a na-eji eme ihuwa na-eji eme ihe nọ n'Igbere ibebe aka osiala ihe n'ụwa anyị gosia ihe ọgbaghị agbaghị ndị ahịa anyị ji eme ele ndị Igbere ka ihe a ndị anyị nọ n'Igbere dị enwosatụ ikpe nwee ebe ụwa tụbara ya ndị ahịa anyị ji eme
Kailendanya agency banking. Kailendezia hanya agency. So here ni asindi Igbere aibo nde dum non Igbere da azu afia. Una register le. Una mepela bank account. Yabru we mepela ngwa. Emo just ga bank ga so ichi Igbo agent. Agosero hi na egosa. Ana aduku. Ana aduku on one paper. Most of them will paper. You go say enye o license. Ga kpope afia. Mewe kwa agency banking no. Oro. So here him just say I lend hanya. The next time na kwa say I lend hanya. Bukai cho Elijah Musa machine. Ole Igbere. So here the next thing. Yes, because you know trouble. That LNJT without spending too much money. But I get back decent profits. So I lend the kwanya machine. So here LNJC Jessica I use for Ucho I try machine. I try agency. So Email isi ọ bụ anyị chụwa machine anyị achụwa agency chọnwa anke machine a kpaịtụkwala elo ji eji doro anyị mfe inwesa machine a nda ihe anyị na-eme nda ndị na-eje ụka ya ndị ele ekwesịghị iji eje ụka ndị ele eji eji mee ya ka e gwere ya saa ahụ chọnwa deru mgbe ọnwa anyị lụ ahụ nnụ ọnwa Ista ọnwa ya bụrụ enwehụ machine nọ n'Igbere ndị ahịa anyị nwere ike ime ele ndị mmadụ. So you doing the mad Igbere Kawaga to the branch, the closest Igbere. So watch your machine. And I just say bonano. Just a security. Just a power. Electricity. So yeah, as the first thing I has my address. So bonano. Yabra answer nyahobu bonano. Ebonha si onano onwo constant source of power is a Congo Gaza kwa onwo security. Then I know kwa hiyo jana ma safety and health and safety. But so here the first thing ana aju za so bonano. So here the first thing. Then I answer do mabu no bonano. Okay? I got to the nearest branch. See what be a Tirai machine. Oh, wanna go application 9. Gakwa to their regional office. It may I consider. Wajuto bo ajudwana aju. Madole na bibo. Madole na I got machine on here every day. Na gari bo every day. Answer had the one Google. Only you set lights lay. Yeah, me estimate Madole na gabatebo. So I just got Google got lanya. Historically, or he hand the Madone, Elena Madujida gabatebo. More meet the minimum threshold 180. So Gabaka Jua only be mention be $500 or be $1,000 or be $10,000. Because a lot door higher and higher, be the machine who was that's profit. Uru. So here I Jundana Anana Joshua as a business person. So here the answer. Odwayaka in simple terms. Odwayaka. How many of us make it sure now if we say machine that machine will go where? Because machine are not do cheap and very expensive to maintain. And then my motor every day. It be a tiba cash.
ra machine check any mongula card and them at the machinery. All those things need the daily maintenance visits every day. Every day. So Azodingo. So we can start it by identifying the place Okosedo as Asia security and power. As are those questions. Agawa Pijia made the application. So by Halawane. O mere ọbịa dị eme lọba ịrata ihela n'ihe ohu ego sị na ya dị eme lọba onwe ohu nke dị mfe ozugbo ya dị eme lọba oke ha eko eti isi ngwanwa ya eme lọchọ ịkụfụ eti isi ngwanwa ya eme lọchọ ịkụfụ ihe anyị chọkwana ụbụ ka ihe anyị chọọ bụ ka ọ dụrụ ndị anyị mfe ka ọ dụrụwa mfe ide eme ihe a na-eme ụlọ ọba ego bụrụ nke ndị bekee na-akpọ financial transactions ka ọ dụrụ n'ụwa mfe ide eme banking. Ọ bụ ihe anyị nọdụ achọ eliji eme ya ka ọ dụrụ ndị anyị mfe ide eme banking. Ele ọ bụ onye saa onye nọdụ onwe afịa omezebiri zụfụtụ afịa ya egwuru n'ụmụ igbe ya gbaba ụlọ ọba ego nọ n'Igbere ịghọsala gwori ya gaa tiba ihe ọbụla ihe anyị nọdụ achọ elina eme ya sanza o mere ọbụ igwe okwu ya mbụ chief Ụkandụ ọ dịla igwe okwu ya nọiziela ta mkpọbasa akwa ya chief ndewo gụra igwe okwu nọ na hụda alụgbuta sanza ekele dịrị Chineke ọ baisala ndewo m kelela Chineke ọ bụ the link data anyị chere isendela ya bụrụ ọkabịa. And I was saying so that I've not gotten the link. Ndewo. Ngwa atụfu oge keletunu Igbere ga-akọwatụra ya onwe ikeletu Igbere ga-akọwatụra ya onwe ma ga-akpara ihu jụjekwa gị ajụjụ anyị ada akparije. Ndewo. Ndewenu. Igbere ekelela m unu. Ụmụnne m ara ụmụnna m na m ji ohere ada ekele mmadụ ohu. Afịa mbụ Chief Ụkandụ nnukwu Ụkandụ Ochiakụ 1 of Igbere. M jikwa ohere ada ekele ndị Igbere Miro team for organizing this wonderful world broadcast. Ndewonu. Ndewo chief atụfu oge anyị nọla ada eletu anya ihe menu o ji ya ara anyị ụhụ inwe ọba ego Igbere ụlọ akụ Igbere ihe mgbe o jide ara anyị ụhụ sa ahụ ụhụ mbedu anya ogwohu nke anyị nwe Igbere tonwa ma nke ndị nta ya na-akpọ microfinance bank ma nke ndị ọgbara ọhụrụ wa na-akpọ commercial bank onweohu nke dị n'Igbere ijekwa achịkọta kpaịra anyị ndị ahịa menu anyị eke nwuo ọba ụlọ ego Igbere maọbụ ọba akụ Igbere ndakwana ihe anyị ji eme taa ihe onwo anyị nwosa nge afọ ọnwa anyị n'ime ya tọnwa afọ ọnwa anyị n'ime ya onwo nke anyị nwosa. Ndewo. Ele mkpala bụ ihe na oresa azụta ike ifusa mmasị Igbere unu masị Igbere da agaji ihu mmadụ jụwa maọbụ isi ndị ahịa menu anyị aka enwe a branch of the money deposit bank or commercial bank ele mmadụ nwee ike ikpe ya ma ọkwa na microfinance bank. Ihe m ji asị ba ahịa bụ isi ya ba anyị aka kpọọ ya mkpa anyị kpọọ ya mkpa anyị na-enwesa Igbere agala ihu Igbere abụkwa mba nta and Igbere do so strategic that
I Musaya guy that I was a branch of money deposit bank. Other banks who want to come. Nyam si mkpala abọbụ si anyị aka kpọọ ya mkpa anyị kpọọ ya mkpa anyị nwụhụ ndị mmadụ ahọpụta ndị ifo je aga meet bank management bank ọbụla anyị decide ọ bụ nke anyị chọrọ ka ọ bịa ha Igbere first ọ bụrụ Zenith bank anyị nwụhụ ndị nwike link up with their management akpọ ụka gbosara ya Igbere ihe bụ nwe isi ya bụ ụwa nwike ya conditions ihe wa chọrọ ụwa nwike isi anyị na imuhibewa je aside the bank adelem nọtụla nwe ibe mela earmark for ụlọ bank and ibe ọ bụrụ nnọọ ibe ọ dị very strategic dị mma why conditions nye ejemen wey go say one of them bụ nwike bụ ka dey place for them then inyekwanụ ha the assurance that it will be safe. All those things can be taken care of. I mikiji akai mewezie ulokpo oho. Mewezie the bank design ay elewa cho ya. Ayatu abia ma obugodri as cash office with ATM gallery. I am I go do with that. But mgbe wana ahi elojida agi they we even want to expand it. Ma ile anya ga ọbụla akara bụ ibe nwe First Bank ya ritem and nke akara ọhụụ na-adụ congested hold up na nwadụ mara akara ndị manụ ezi biznes ọ bụrụ irutulawa nso ga mara ụwa na eje ma ụmụ ahịa ime deposit ezigbote okpo wa nwa na eje ma ụmụ ahịa because some of them prefer the new generation bank. So mmadụ eji asị Igbere aka echoro inwe bank ma ọ bụkwa na onwe ihe eji adọla anyị azụ Igbere echorola inwe bank ọ bụ nwaanyị aka kpọọ ya mkpa anyị kpọọ ya mkpa elemsila mbọ anyị ahọfụta ndị ifo ndị ejije emite management of the bank spiral ahịa anyị chọọ weghekwana anyị condition wa anyị eme listen to it. Then again nchekwa akpa isi Chief Gbaije. ụzọ nwụsa ha branch Chief Gbaije. Deposit that is commercial bank. Finance. Only a capital base. I think before it's although about 200 million that you may have before you can start talking of having microfinance bank. And all processes. SME approve central bank make sure meet yalla up the necessary requirement before it may approve. So by na gati abu hanye dumo umikela jide la anya ka bank abaisa osiso oja abaisa osiso eloho enwekwara ka ike eme ha ihu aya chọwa microfinance bank but asim kpai ankem I would prefer ka ebido with a branch of deposit money bank. And we have all the text for us to establish it. Igbere. And the one come gently back. Chief, tufu ma basa okando emo okando. Mche joto ndị nọkwala n'ọba ego da arụ ọrụ. Ụwasị a ọ na-arụ ụhụ. Ọ rata ohu ike igwobasa ọba ego Igbere maka onwe azụmahịa oke azụmahịa nọ n'Igbere onwekwa na onwe ndị mmadụ adụ nnukwu Igbere onwe ikpedu nnukwu gabata n'Igbere nọ ya mee ya da arụghị igwobasa ọba ego Igbere iche ọ bụ ahịa ọ bụ ihe menu aya ka enwe ndị ọba ego bịa n'Igbere. That question is very good. Ndị
n'ọbụ ọja eme n'ọra ụhụ ka branch of the bank baisa Igbere. Mo onye may disagree with that. Igwe basa deposit money bank branch Igbere. Gaghị data oje eme attract my business. And the lemkpaila ndị zụ afịa mara akara. They will prefer to come to Igbere and deposit them and transact their business. Deposit that than going to Umuahia. Mmetụla ka m chọpụta ya ihe ụfọdụ. I did some investigation. Zụ anụ ezi afọ ibe ọ nara eje Umuahia eti ezi okpowa. Because who may prefer to deal with the new generation bank. And Igbere is coming up. I will business is Igbere. Let me buy mobile a video with cash center. MTN gallery there. Guy that every time on a busy. And we cash point, cash center. You know, upgrading for collecting of cash first. But why the kind of turnover? They expand it. One of the Jackaway may expand. Ma Abreba, ma Mumu, ma Ojutema, they will prefer to come to Igbere. Do very strategic. And one year down now business I can time we can attract commercial bank or deposit money bank. And one year the law. Ibe Nkembo are very strategic. Ilanya transporters, Gamaro, Walo do Umuahia. Mobile nke jenu Abreba mobo Hofia. Ibe one agenda be better, what on a large Umuahia. So, I may establish that bank in a hin. Many of them will want to come. I will business different business Igbere. And Okachu business is coming up, different kinds of business. And the bank Igbere, and I say success begets success. You know, success may attract success. Enwe says water bank, money deposit bank branch or commercial bank branch Igbere. Can you wonder like Wakawabia metuwa business palisato aka? Ibobo owanwa bank, you know, to support them. So, I agree that because of the business level, Igbere may ayake musa bank oboya ayaka boyankpa ayikboyankpa. Itemu bank in that business one and first bank you do but there is a bank there. That notwithstanding, and the other places. So I choro like a kind of bank. I boyankpa and was saying and they were. Ndewo chief imela ka m kpọbasa elder Dr. Ifeanyi Kazibekwe ọ baisakwala doc ndewo. Hello doc. Doc inu anyị mkpa ya. Doc. O mere ọba igwe okwu ya ka nya nsogbu tupu m akpọbasa chief ụka ndụ ka m kpọbasakwala ụka ndụ eme ụka ndụ ka m marụkwala ma ihe ọnwa chief ụkpaghị ọsị ọbụ anyị kpọ ya mkpa na anyị kpọ ya mkpa imepe ọba ego na anyị na ha amaela anyị jekwa ha eji gworo mee ya ka m jụkwala ya ndị ele anyị je m chọta anyị nwosa ihe anyị nwee ike ime ta ihe ya tufu afọ ọnwa na-agwụ anyị nwohu ọba ego maọbụ ụlọ akụ maọbụ ihe yiwegha ya nọ n'Igbere. Nwanne m nda ịnụla n'ihe chief ụka ndụ kpanye ihe m chọkwa eji ụtọ nwa bụ nda ihe anyị na-eme anyị chee ịkpọ ya mkpa ta ihe ọ bụ tupu afọ ọnwa na-agwụ adụ na-alụ Igbere ya bụrụ ọba ego maọbụ ihe yiwegha ya maọbụ ihe tewegha ya nọ Igbere ele ọ bụ onye chọọ ịdọrọ igbe maọbụ chọkwa n'itinye eti o jeri agbarụjewe Umuahia ịhịlanụ ihe chief ụkpa ọ sịrị ndị n'Igbere na na-eje Umuahia
elobo anọghị n'Igbere ma ụmụ hụ ozi item ụwa dị na-abịa Igbere do eme ihe ọnwa dịkwa na-eti ego wa iletu anya gaa ahịa a ụzụ akọlị enwela n'ụma ọba ego nke ọgbara ọhụrụ ọ bụ nwa nke microfinance bụ nke dị n'ụzụ akọlị nke ọgbara ọhụrụ adịla n'uru ụzụ akọlị ndị ahịa ọdụgele ihe anyị nwere ike ime ka ihe afọ ọnwa da agwụ nnọọ ele ọgwụ anọ tupu ọ na-agwụ ya bụrụ ọba ego maọbụ ihe eteweghị ya maọbụ ihe yiwe ya nụ dị Igbere. Ndewo nja na-eme repeat ihe mbụ mkpaịr la before so that dede ma ogbom ma dede ma nwanne m ochie anụ ya. So ihe mkpaịr before bụ tọnwa ndị bank, deposit money bank, commercial bank, ihe ọbụla akpọ ya akpọ, anyị emepe akwa branch because ihe anyị ma bụ ịchụ isi ndị mmadụ ga-awara electronic channels because the cost of running a branch is very expensive. Ị na-azụ generator, rụọ ụlọ, zụọ mast, zụọ kọmputa, kpọsa ndị ọrụ, kpọsa ndị security, zụọ moto lere ole na ebe ọhụ, zụọ ma nke security nke do bulletproof, jeda evu ego agabata. So nwekwa onye rụ anụ bank ọhụrụ, onwekwa onye mepe anụ branch ọhụrụ tọma. Ndị mepekwa anụ branch ọhụrụ rịsịa ahụ ndị na-enweju branch dịkwa na-emechisi ndị ụfọdụ emechisi ahụ branch. Mgbe emee COVID anyị mechisi branch dum nọ na Nigeria. Mgbe emepe Nigeria anyị jiri nwayọọ mepesi ya. Mgbe anyị bịa mepesi ya bịa may realize that some branches enwe uru aba ruo taa anyị ka emepesi those branches. I'm not talking ndị a sị anyị nwa, I'm talking about the industry, not just Ibemro. So many branches that open before COVID I mechisi tom. That's how I do law him. Ndere bank ndahoro Fosasiano, Globus Bank, Lotus Bank, Paralex Bank, Nova Bank, Erisia, these existing branches. So you may pay a branch on tom. MPC branch in Donwada around us, Item, Ohafia, Abreba, Akara. Bumbana na juzi udi ajụjụ ọnwa say ntiba branch ebe how many years ka ọ na-eboro mmemo sisi ego m tọma ihe ụdị ajụjụ tọma because I ahịla that machine ATM machine, one machine the more profitable than branch in our village, one machine nora Abuja Katambe or Wuse the much more profitable than a branch imo humadu lerole no. So ya karago man iti ego ga machine rather than imepensi machine ebo ndị mmadụ uju. Ihe na kwa labor economic activity ihe mbụ mkpaila. So Isa Jujua very well. Yeah, 2022. All these existing banks, UBA, First Bank, Diamond/Access Bank, GTB, UMPC Aqua branch. They want mechisi because of COVID. I can't pay ya. Before ya, so in Mepa Aqua branch, Tom. So God, gonna be a machine question. Yembaila before Bugaju, source of power, security, and the closest branch, Jede Vusakash, Jade replenish the machine. Odunso. So you Hana Jutubu before give me all those investments. Yemba no recommend the way of agency banking. To say how many people want after they Rafi Igbere, Ira hu tomato, Ira hu ma, Ira hu osu, Ira hu hotel, Ira hu everything. You can become an agent of a bank. You know the bank in at all. Or actually they spend the generator, my security man, everything. When you go list he nebusa, and you go agency banking license. Give me the merry agent. You understand them they go get the way. Echi bank or hijiraka wa bianaroya. Kuba kwa ya. Onya asikwa no ochi doro ego. Ya bia meet ego. Ka do ye ego. Yeah. So you are here at the Toma in 2022. A Mepa Aqua branch like that. So I batokwala na microfinance. Obo, the current capital base was 2 billion, about 200 million. Or 2 billion kg microfinance bank Toma. 182 billion. That the way Igbere. Most about 2 billion now in 20 years on a row.
So if is that each one license will be a very long journey. If so it's a difficult thing to do now. So him I recommend strongly and advocating for agency banking. You know, him one I recommend strongly for. On Aroho, he may convince any bank to open a branch in Igbere. Can be Igbere in any place in this Nigeria today. Because ihe ji today me banking bo ma ogbo ma go we do phone dey me onye ambala ji do phone dey me I ga akwa bank online mo nwa by banking hub even though I'm not a bank and all of us on this call by banking hub man they do learn eba I ga akwa bank so mbe brick and mortar agala so here is that jobo how do we make sure I must a reliable internet Igbere ihe la no dey dem no kwa mu Igbere ora o hwe ba eba if I say ba I need a reliable internet to enable all these things. So I need a reliable internet service. Yeah, I need let them register their entities, enterprise or all, open bank accounts. Then they can apply for the agency license. And it won't even do. Mara homola, mara abo, mara amoji, mara un, ma ibinukum ibinanta. We will have agents everywhere and we can go in that way. The problem actually is solvable. Problem of where do I deposit my money and where can I collect my money? So let's focus on that problem. Agents can solve it for us. Thank you. Nwanne tufu m agbụbasa chief ka m jụọ ihe a o nweghị mkpa isi na nke mgbe anyị lewe anya igwebasa machine bụ na igwe na-akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ amadụ achọ ịkwụ ụgwọ nke a na-akpọ ATM na ọ bụrụ anyị igwebasa ya na anyị eji eletu anya ndị a ibe dị nso eji abụ ya dị nso ide egboro ego abịa na ndị ele eji eme maka ọkụ edo ebe ọ ndakwana ele eji de eme ka ihe onwe onye zuru ya nụ maọbụ onye mekasị ya nụ nke mbụ bụ anyị nwere nwa ọba ego First Bank item anyị nwere nwa ọba ego First Bank akara ọdụ na nwaanyị nwa nso ihe nke mbụ nke abụọ bụ akpawa ụka ọkụ o nwere nwa nke nwa bekee mefus atọ nwa a na-akpọ sola a na ha eti ya devu igwe ọnwa na-akwụ ikpe ihe ọdụ na nwa mfe nke atọ bụ ịkpụ ụka maka ibe eji echekwa ya ibe o ji anọ ya bụrụ echewega onwe onye na-ezuni ya maọbụ imekasị ya ọdụ ya na nwa Igbere eti ya ma olele a ịkpọtụ yala ụlọ oriri na nkwarụ nke a na-akpọ họtel olu bekee ịkpọtụ yala na ya afa ụwadụ ya na nwa Igbere adọghị ebe ọhụ onwere ihe na-eme ya nụ ọ nakwara nwa adụ ele ọhụ kwesị edo ọdụgele ọba ya eji enwesali igwe ọnwa na-enye ego a na-akpọ meshin satụkwala ajụjụ a Ikpaizi ihe dum ikpai do correct anyị na-enwesali machine dewe ibe ọhụ ejiri sola chọile gụsara power ibe ọhụ so ikpaizi anyị nwe ya nwe ebe a na-edewe ya anyị nwere ike idewe ya hotel nwekwe ike idewe ya petrol station nwekwe ike idewe ya ra ihe a na-eletu anya maybe ihe dele school or maybe ụlọ eze edu n'onu ụlọ eze ndị bi na-ada onu. So all those kind of places we be able to see and a deweli eba. So yes, if I say I'm going and a deweli eba. Nchịkọta tupu m akpọbasa chief ihe ọbụla ihe ịkpa ya agbata bụ taa ileba anya ibe meshin ọhụrụ taa ịkpawa ụka meshin ọhụrụ ọ bụ ihe ịkpa ka ha afụkwala ụka ụlọ ọba akụ ma nke microfinance ma nke ọgbara ọhụrụ commercial bank ma money deposit bank ọhịa ịkpaiga ọhịa mkpaiga dokwa akpai ka anyị dewezie ndị nwanne anyị nwa nọ n'Igbere da azụ afịa ka wa bụrụ agent ọ na-eri uru personally so ihe ọ na-emekwa empower personally so nwa na-enwe osu uru nkewa so ihe ọhịa m advocate anyị chọ ibe machine na anọ anyị achọ ibe agent na anọ nkọwa Igbere dị n'ụtọ ụwa nwe ya hụ ejenti ebe ọ dị ukwuu nkọwa ma ịjụtụ ya ajụjụ
ka ihe wa enweghịala ahụ ndị Igbere emeghanụ ihe ma ihe POS awụ adụhụhụ asị ụwa akarịta ọnwa Igbere nke mkpa kpawanụ tọnwa bụ ọba ego maọbụ ọba akụ ụlọ akụ maọbụkwanụ nke igwe na-akwụ ụgwọ ka mkpọbasa chief ụka ndụ ta otito ọnụ ụka chief igwe okwu ya melọba ọnọizikwa anọizi ọ bụrụ ndị Igbere agbakọta ọnụ tọnwa anyị nwere nwa ndukwu ịmara Igbere na-ama oke mba anyị nwere nwa ndukwu ọ bụrụ Igbere agbakọta ọnụ tọnwa si ụwa chọkwa ahụ ta ọ bụrụ eyighị ụlọ ọba akụ ndị ahịa anyị nwere ike ime ele onye na-arụ ụlọ ọba akụ ole onye na-agbagosatụ ọkwa ụlọ ọba akụ nyetụkwala anyị ntụziaka ihe enwe ike ime lọba anyị kparị ha anụta ọnwa egworo ntụziaka ọ gakwu ya ndị Igbere anyị nwe nwa ndukwu asị anyị chọkwa ahụ ta ọ bụrụ onwe ụlọ ọba akụ nọ n'Igbere nye anyị ntụziaka ndị ahịa anyị ji eme ọkpara tupu ya abịa Igbere ihe mbụ a na-arụrụ ụlọ nyetuwa sọbịa anyị arụ ọrụ ụlọ so eje na-achọsa ala ibe nọwazi ọ bụghị ibe baịnụ akwara ụzọ so eji achọsa ala onu rụa ibe ọ dị nso onye ọbụla mebi afọ ebele ebe ọhụ ngwa afọ ebele ebe ọhụ arụbata ọrụ ya ụlọ ebe ọhụ si ngwa arụ ala unu bịa gburu because anyị marụ nsogbu unu bụ ibe ụgwọ ụlọ unu na-akwụ ma ụlọ unu na-arụ mfe arụwakwa ụlọ ọhụ ga-aga ndị achọsa ndị na-arụ ụlọ architect esezie ya esezie ele ọba arụkọ ya uweja abịa si kụwasị ebe a ma ebe a nnụ so ịrụ ụlọ ọhụ ga-akpọsa ndị na-anọ ya siwa ihe ụlọ anyị rụrụ unu bịa bido zụwa afịa ebe a nye ọ dị first thing anyị na-eme then anyị agakwa gaa drop application to the bank siwa ngwa unu bịa n'ihe anyị mere unu ihe anyị so ihe dum m kọsi ụwa na-eme consider before ụwa abịa power emekara ụlọ azụparụwa generator zụarụwa asịwa nwa ihe anyị si unu bịa bụ gwobasa meshin unu gwobasa ndị mmadụ bịa rụwa ọrụ so ebe anyị na-eme lingo o nwere ike ịdụ mfe anyị jirikwa ya ga different banks gasịwa biko unu bịa nso so ihe ọhịa mme recommend anyị tụkọta isi tụkọta ikpe arụ ụlọ ibe ọ nọizi anọizi ọ bụrụ azụ ụlọ mmadụ dewezi nyewa and sign an agreement with them so I'm going to be on one river I may law one abịa nwanne email a ngwanụ m na ka mkpọbasa gwa chief ụka ndụ chief igwe okwu gị ọnọ izikwala chief igwe okwu ọnọ izikwala ihe nwa bekee rụ igwe okwu ya ka nya nwa nsogbu ngwanụ Igbere ndị mụ m na unu anụlanụ ele anyị jide akparịta ụka ọnwa ọ dụkwa na anyị ọ bụ ihe dị anyị oke mkpa anyị ji enwe ụlọ ọba akụ ụlọ ego ọba akụ Igbere ele ọ bụ onwekwanụ ele eji zụtụ afịa mmadụ nwosatụ ikpe ya ejekwụba ya ebe onye ọchọkwana ịdọrọ ya adọrọ ọ bụkwana onye achọ igworo inwetu ka enyere ya enyemaka ozi ikpe enyere ya enyemaka ya egworo de azụtụ afịa ya da agara ihu ka m jụkwala nwanne anyị ụka ndụ ele anyị ji eme maka ihe gbasara inyetu aka ozi ikpe ama mma chief ọ dị n'igwe okwu gị alụkwala igwe okwu ya ka nya ahụ nsogbu ka m kpọbasa nwanne m ụka ndụ ụka ndụ ọkwodo anya ihe dị n'icho ịkpa ihe gbasara ụlọ ọba akụ nke microfinance maọbụ nke money deposit bụrụ nke a na-akpọ commercial olu bekee igwebasa ya ahịa dị n'icho yara ime nke ọnwa akpọga agency banking bụ a maọbụ nke ọnwa akpọga ATM
bụnụ mechin bụnụ ndị ọnwa o nwere ele mkpa ji kpa oge chọta achọ ịtụ gị ikpe ele mgbazi ka agbazinarị gị ikpe ka ị gworo igbe ọhụ gworo malisa deeti tụ afịa maọbụ ọrụ ele ọ bụ eru mgbe dele aga akwụghachikwa ndị ọhụ na-eme ya ndị ele ji eji ka ahịa egbo mkpa ọhụ ma ọ bụrụ a ma enwesakwa ọba akụ Igbere ndị Igbere chọnụ tenyetụrụ aka ụzọ ịgbazitụwa igbe ụwa nwesaghị ikpe ọhụ ndewo okay onwe ihe mbụ mfu ụzọ kpai si ihe anyị niile ime ka ịchọ anyị nwụ bụ internet service enweghị digital banks ndị enwela bank branch nke uwe nwe na Nigeria ebe a ụwa gbazi ahụ ndị mmadụ ikpe ime download the application na akaụntụ fonu ime ya download ga-egwuru ya ti details ịpas ya iti ha details machine ele ya ya mere ịpas ya pas etibara gị ego akaụntụ gị immediately ụwa niile ihe ego ị na-enwe eme upload ma picture go ma BVN go ma account number go ụwa lee ya ịdọrọ qualified wenye gị ikpe so ndị chọọ n'ikpe ụwa tinye anya ngwọ onye ọbụla ebe ọbụla ị nọ ma na Igbere ma na China as long as ị nwere national identity document ma BVN ị na-enwesa ikpe enwesa ma ị chọọ again ndị current commercial bank deposit money bank onwe ndị ọbụla log in into their app waso it's your loan just click 1 2 3 game was here nye be ko si lend hand so every nyampa bụ tonwa bụ I know that 2022 everything has gone digital nya ekwesị focus bụ ịchọ reliable internet Igbere all other things will be added onto us by most reliable internet service Igbere ndị lendi a na-ego ju heju on so ihe a need nwa bụ ime ndị mmadụ to become aware of it so it's an awareness thing then ndị Igbere make one notion no one dọrọ ego hụ akwụghachikwa ya nkọwa mekasị afọ Igbere nke abịa chụbatawa so ihe ahụ mụnwa ji eme so I just focus on one problem. I focus on one problem. If I the way go safely, agency, machine. Every machine na nabasa ego, but I go handle very popular. So I have go. But then one agents, money POS, me. So we can continue focusing on that. We can also build a branch, another branch, Emeperi and the bank. So we'll focus on that. But in here like in Arega, we can focus on the electronic channel. So here LMJG Zaya. Then Emosakwanori Ezibota Commercial Bank. Igbere. They will also listen to you, Meswa each ego. Each on. We may evaluate. Ya bro here an emily. When you ya. But the come machine name very quickly. You may apply it her, may upload your documents her. You must say go to 1 hour. You must leave. So here LMJG Zaya. Imela nna ka mkpọbasa kwa chief ụka ndụ chief ịnụ onwe ihe anyị kpara ya chief ọkụ ịnọ ụda anụ ihe anyị kpara ya Can I come in? ngwa titu ọnụ ụka ọnwa titu ọnụ Nwanne m nwoke I'm trying to address concerning the opening of the bank branch. There's no doubt. What is operational? And I agree with that the agency people that represent the banks as agents
Yes, it's good. We are already having them in Igbere. Igbere, I mean, very extraordinary. You know, it's so that even when we draw, we're going to. So, you know, by humble suggestion, I o meela ọba igwe okwu ya mbụ chife ụka ndị igwe okwu ya nọ na-enyeta nsogbu ike ebe ọ nọ dịla ọba ebe ọ nọ ihe gbasara igwe okwu nwa bekee ekweghị anyị ekwegha ọ chọ hụta otu itu ọnụ ụka ọnwa anyị nọdụ akpa bụkwa n'ụka dụtanụ mkpa ike akpa ha ya tọnwa ka m kpọbasakwa nwanne m ụka ndụ eme ụka ndụ taa onye tụọ aka tupu ma mara ma igwe okwu a chief ọ na-anọ izikwa nwanne m ihe ele ọnwa iji gosiara anyị ha o do aha anya tọnwa nda mgbe ọ dụghịla ije ama ije njem ọnwa ndị ibe anyị ji amalisa mmadụ ndị ole na ndị ole ji amalisa ya ọ bụ Igbere Welfare Union na-amalisa njem ọnwa ọ bụ nwa ele ọnwa anyị kpara ya n'ụka ọnwa ya etukọta jewe ụka ọnwa ọ bụ ndị ji amalisa ya ka ọ bụ ndị eze ji abịa kpọ ụka ka ọ bụkwanụ ndị nwenelu ụwa jigboro nọ Igbere ji amalisa njem ọnwa titụkwala ya ọnụ taa marịla anyị ji eji malisa maka anyị chọkwa ahụta ihe egbo mkpa ọnwa afọ ọnwa anyị n'ime ya ndewo. Okay, so ihe anyị ji eme bụ anyị ga-eleta Igbere Welfare Union. I gbubie. I made application for ATM machine. So I just achọsi budget the way. I say photo, see here by chuck the way here power. Then I Google the application. Bank he do so First Bank. I Google the application or I drop one rakara more item. Ma abriba nke nkobala icho. I drop one room here because ndogande akara ya item no home here. I drop one room here. Une send their own copy. Kai balea he na-eme within. Ka just go the machine. The other thing mkpa bụ agent. Ele ndị manụ ndị ranụ ha Igbere akpọtọ wasowa biko. Anyị chọkunu bụrụ official agents. Because POS business ọhụ adụ official. Ihe menaghị mmadụ. Onye ọnọ ihe ndị Nigeria na-akpọ on your own. But goro agent mee ihe menaghị o. Emo insurance, emo many things that can help. So akpọsande ole I need the agent. Kpọkọta one I agbalịa nyewe agency license. Kawa ilewaji abụ formal agents of the bank. Mezewa package very well. So here him just I may in the interim. Nke ọjọọ him Bible ma branch or bank branch. A very long time thing. Rule and everything a long time. So come have a local tongue because I'm man me muhala and a mayor. So come have to okungo maybe in the Igbere Welfare Union or Tule or Marile mayor. So those are my recommendations. Imela anyị anụla ozi a jekwa na-eru ndị isi Igbere Welfare Union nche taa nwa si ihe ọnwa anyị tụele anyị ji alụgbu ya anyị ahịwala ụzọ ya ihe nke mbụ eji emeta ọnwa bụ ịgbatụ akwụkwọ agba akwụkwọ gbagarụ ndị ọba ego First Bank bụrụ ndị na-anyị nso anyị eziewasị ihe anyị ji eme ihe anyị ji eme ịkwanụ ihe anyị chọọ asakwa ebe ọhụ elisisi egwosazuoru gị akwụkwọ ọhụ ele onye isi nọ n'ụlọ ọgbakọ ọhụ ga-etituwezuo ọnụ anyị jikwa ha ahị eme ngọ Igbere mmiri okpuga nkwa eji ahịa eme ngọ ọhụ tata nwa ka m kpọbasakwa dede anyị chief ụka ndụ ọ lele igwe okwu ya adụkwala mma chief igwe okwu ya nọ iziela tọnwa
ọkwa ịnụ ahịa mkpa ya m nọ ahụ ịkpa ya. M nọ ahụ ịkpa ya. ngwa It's clearer now. titijekwa ọnụ ụka ọnwa ngwanụ tiwekwa ọnụ kpa ijekwa ahịa mkpa ya la mbụ. Good. Ịma ihe mkpa ya bụ nwanne m nwoke ụka ndị eme ụka ndụ si definitely he's still in the system. He's more current. So ọ kpanyela ihe bụ nụ ele bank iji merụga ya tọnwa isi ụwa achọkwa imepezije branches because we are digitized. I mean, I got everything is computerized. But then, that those agencies, those people who are operating as agents to the banks, for now they are very exploitative. You may not have had chance to go to POS to withdraw money. You may not have had chance, to go for withdrawal through POS. So advocatable. Ibo I will have a place mark for bank building. The very close to Princess Hotel or adjacent. Mobro Carbon no. Let us develop it and take a branch. I may in such a way that it will not cost the bank that is coming, Obruzenet Bank. I use all their structure, their prototype, so that we can have a catch point. Ibobu onye lodge yara hotel, ndị lodge yara hotel, ya bụrụ okpobasanu duku, why give on deposited the money. The other people make business, why give on deposited the money. Then again, a very good gallery. People can go there. You'll be surprised to see the queue. That be withdraw because it is cheaper to withdraw through machine, through ATM machine than POS. It is much cheaper. We must do something, to attract a bank. I know, like he's saying, to banks, it's not economical any longer. It may not be profitable, but who will bear it, whatever may be the cost. I am the place. If they like, they can transact deposit and withdrawal there. But what I am saying is that we can start as a cash point, as a cash center with gallery, so that Oje Aburu, the bank, a very big cost. I am the operation. It doesn't preclude us from having those agencies operating. Onye okaru mfe ịga to POS, ya ga Igbo. And then that a way of checkmating them. Otherwise, they will be charging excessively. And from what I saw in December, here one are charge you withdraw from 100,000, here one are charge you about 1. So we must do something about it. And like I said earlier on, you'll be surprised. You'll be surprised what is going to happen there. Those machines. I think, like I said earlier on, if we approach a bank, I acquire the bank that this is what we want, and to the extent that we can, come in, then work by quarantine, their own condition. Their own condition. Immediately, we go ahead and meet with the condition. But like I said earlier on, microfinance, microfinance, the capital base is about 2 billion.
and the chairman onye na-egbosa 2 billion, and even in the next 10 years you recover the money are microfinance, because microfinance people are always talking of going to borrow money, and when they borrow, to redeem the loan becomes another challenge. So Kaika, they were to Kai face this other one. I am of the view that we should, despite the fact that we are going digital, we should have a bank building in Igbere, Moblobu full-fledged bank, so that there could be very well-designed bank gallery that people can go in and go out, withdraw their money, do banking transactions. So let me stop. I don't know if you have any other question. When you do HOI Jutuan can explain to the best of my knowledge. Ee chief, eliji kpa ọkwa ile o ji dị onye ọbụla obu ihe enwekwa hụ ụlọ ọba akụ Igbere bụ n'ebe ọ nọghị ma ihe lanụ ihe ụka ndụ eme ụka ndụ kpasị ya ele o ji ejigboro rụọ ụhụ ihe enwe ụlọ ọba akụ ọhụ anchewe nke ndị ihe ọdị iche anyị nwere ike imeta ọnwa ta ihe anyị gboo mkpọ ọnwa abụkwa ahụ enwesi ụlọ ọba akụ onwe ha ọjọọ dịgele ihe anyị nwere ike ime hụ ọsịsọ ka ihe egbo mkpa ọnwa ele ọ bụ onye chọkwa nnụnụ ịdọrọ ego ya adọrọ ego ma ọ bụ ụlọ ọba akụ onwe ha ọjọọ dogo ogbele nwee ike ime. Ndewo chief inu ihe m je advice m je ya bụ ma ọ bụrụ si mkpawa chief kpaiwa ihe mkpa ya bụ sọbụrụ anyị ekwerikọta ọ bụrụ anyị ekwerikọtala it's that we need to have a bank building in Igbere. The cost will bear it. I may provide a place for it. Emewezie ya eleje enwo bank gallery, ATM gallery there. And like I said, it could be a cash center to start with. Oje Kabo, a full-fledged brand. And I have assurance that there will be security there. 24 hours, we can do that. And it almost statement to make it. Also, in order to, to service the ATM machines, that a branch of the bank that is closer. That is correct. Bank Zenith Bank. Zenith Bank already have branch in Ohofia. Other deposit money banks in Ohofia. So as they are servicing Ohofia, they can as well come to Igbere, service the ATM before going to Ohofia. I am not talking of First Bank, because I'm looking at logistics. Iboja to one thing. So, and the one asa ozi Igbere where Ohofia. So they can as well service ATM in Igbere as well as that of Ohofia. But I am of the view that a branch building, money deposit branch that will operate as cash center. And again, a more gallery, ATM gallery in it. So if we agree on that, in order for the bank not to bear the cost, we can absorb that. We can immerse the building. Well, they will only have to bring the ATM machine. And I enable assurance of security. Of course, they know how to apply for
security, police and all the, but we can go out of our way to make arrangement for, security, so that uweja abịalewanya that oja cost to oja be lost to them. And if we have agreed on that, we have people that we can call, we form a small committee, including Okando, Okando, my brother himself. Well, Mokiki suggests Elder have been very useful to Igbere, Elder Koma, and Oma many people, Rabank, Oma, his level, he can be of a great assistance. And also, I want to say this, that we need to do it. But my only problem is that because of the technology and the new system, that is, there's no point for a branch building, a bank building at Igbere. No. Why I cannot even go see a branch building in Igbere. And because you may ask me, how do we go about it? Let me also say this, that His Excellency, he has done a lot. He's doing marvelously well among all the senators in his own senatorial zone. He's doing very, very well. Currently, Yamabu, the chairman, the Banking and Finance Committee chairman at the Senate. So he can, if we say this is what we want, and he can throw in his weight. And this, and this is the right time. So I end here because why catch your choice? It's over these agencies, over these agents, bank agents. They are exploitative. I let's grow with it. My own suggestion. My own suggestion. I to the bank management. I acquire one ATM machines, the type of gallery we need. I will discuss. So about how to go about it. First of all, people make a move for it. Until we get what we want. I can put in the for now. Chief imela nnakwa akpọbasa ogenye anyị okwu ikpeazụ Igbere ndị nwe m na unu emeela ndewonu maka ịbịa nọnyere anyị nọdụ akpa ụka ihe gbasara ele o ji eji do mfeta igwobasa ụlọ ọba ego maọbụ ụlọ akụ nke a na-akpọ bank olu bekee taimarịla anyị ji eji gwobasa ya Igbere ele ọ bụ alụanụele a na-alụkọta maọbụ ndị nọ n'Igbere da azụ afịa da emeri ahịa ya dụtụkwadụ nwa mfe ije dọrọ ego maọbụ ije tinye ego maọbụ wa achọwakwanụ ta agbazintu ya dụrụwa mfe ịbanye ụlọ ọba ego ọhụ weje gbazinara ego gboo mkpa ma ogboro rụọ ọrụ ma ogboro zụọ afịa ndị mụrawa nọkwara ụda akparịta ụka a bụ nwanne m ụka ndụ eme ụka ndụ yara chifu ụka ndụ Elder Dr. Ifeanyi Ibekwe Kazi Baisala igwe okwu ya egwota ọkparịta ụka ka m kpọbasakwa nwanne m ụka ndụ eme ụka ndụ ka onye anyị okwu ikpeazụ ya njem ọnwa ya nyetụ anyị okwu ikpeazụ ya chifu ụka ndụ enyezu anyị okwu ikpeazụ ya anyị achịkọtakwa izu nke taa m kpọbasaje nwanne m eme ụka ndụ eme ụka ndụ ama mma ọka igwe okwu ya ọnọ izikwa nwa ngwagoro n'onwa nkeji ole na ole chịkọta akwara anyị ụka ọnwa anyị nọ n'ime ya ga-enye anyị okwu ikpeazụ ndewo. Okay, ndewo nwane. Network break so the two anya biko. Ihe dum ikpa ihe dum dedem ogbom by mkoye koi. More I may conclude. I may arrive at the same conclusion. See, I na run Igbere na run bank. Eba
ihe anyị ji egwe eme bụ anyị ma identify branch ọ bụ anyị akpọtụ nwanne anyị ochie bụ senetọ Orji Uzor Kalu si ya ihe ndọnwọ ya akpọtụwa ndị isi wa ụlọ ukwu atụwa unu mepere anyị branch ebe o vụla ya eme o nwere ahụ ihe ọ dọsara ya Igbere so o vụla ya eme ihe m ga-abụkwanụ ihe nara ya anyị mekwa nwa ile ogbo mkpa ịkwa anyị kpọtụkwa ma ya dị ka ọma ka o tizuo ọnụ mụ nwa m dịkwa nwa available ihe ọbụla achọ ha achọ from a technical perspective m dịkwa ready and available. The only correction I'm sure we make small correction. POS agent about the same thing as an agent of a bank. Agent of a bank about the same thing. Price one about the same thing. A formal agent in a price list, and I make it sure that any branch in your access Igbo agent and they make it sure not main them overcharge. And when your customers access to make complaint, you make complaint of the kuchibo, no, so what now charge the same thing as in the unlicensed POS agents in mega. You know, my wabo waga zero POS, maybe accounts. You will find them at ego, but anybody bank branch agent, they make business more prescribed list. Price list and in here. So him John by. So everything I miss all the recommendations I made by Duma. Let us make sure I may execute. Go ahead Ebu and here why parry Tom. Thank you. Emaila I kelela kam ko basakwa Chief Okando. Okando. Chief ngwanu goro nwa nkeji olere ole nyekwa ya okwu ikpeazụ ka anyị nwere ike chịkọta izu nke taa. Nwanne m nwoke m ji ohere a dị ekele ndị Igbere Miro team for this idea and for this initiative. It shows concern that all watch aka ihe ọma bịasaji Igbere and the Igbere mepeje lo mepa. Oboma kpakpagbuola hero. Nye m jasi elonwa ikpasi no ihe ka eme ya eme. Ka eme ya ka ebutukwa ya oge. At the aspect of the agency, it's now it said it's a licensed agent and the operations a bit different from ordinary POS man that is standing on by the road. So here I articulate, make sure this license to operate in that way, which does not preclude us from having a bank building, which we have already agreed. So, in summary, when you contacted me, action, let there be action point. So, if we get in touch with Ekoma, is a very open-minded somebody. All my people in the bank, I know the extent to some of them in Domar. I may contact his Excellency OUK. He's open and he's ready. He has been doing wonderfully well. Among all the senators, either at the senatorial, he's doing much better than any of them. So he is willing to assist, and he had all overdue. So I thank you very much. It is wonderful. It's a wonderful idea, and I want to see it implemented. Action. Thank you very much. God bless you all. God bless Igbere sons and daughters. Amen. Chief Imela anyị ekelela onye ọbụla bịa nọrọ ihe mmemme nke izu nke taa. Lunu jikwala ihe anyị nọrọ akpọ ka ya bụ Elijah egwobasa ọba ego Igbere maọbụkwa ihe eyiwegha ya maọbụ ihe je enyetụrụ ndị mmadụ aka lọbụwe jekwada ata afụfụ Igbere. Ọ bụ ihe anyị nọrọ akpọ ka ya anyị ekwerekwalanụ anyị ji amalisa nke a na-akpọ ATM machine anyị sakwa ya da agbadaje. Anyị jekwa na-edeba akwụkwọ ha sịta edeba nwere ike gwogoro ya ndị isi ka achụwa ya ọ bụ sa ahụ tọnwa dị eru afọ anwa
tufu afọ nwa na-agwụ ya bụrụ onwe hụ nke anyị emesa Igbere mmiri oro onwe wa gaji ihe ahịa ọnwa eme ya mesa ya. Unu emeela ka Chineke gọzie unu ka ọ dịkwanụ mgbe izu ụka ọjọọ Satọde ọjọọ bịanụ elekere anya anọ mgbe anyị nakwa akparịtakwa ụka dụnụ mma. Ndewonu. Ụka ji eme na Igbere alara elu, ụka ji eme na Igbere evuli elu. Unu emeela ka